Hello friends, very good morning to one and all. Today we are going to discuss public finance or fiscal economics. നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ വിഷയമായിട്ട് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So here we need to discuss the meaning and definition of public finance. See, here the first point is that it is a branch of economics. Okay? This is the first point, branch of economics. Public finance is one of the branches of economics, like microeconomics, macroeconomics, international economics, econometrics, labor economics, etc. Okay. And also, we can see there are two terms, public and finance. What do you mean by public? Public. See, public, we can simply say central government. Okay, then state government and local self-government. See, public, central government, state government or local self-government. Finance, what do you mean by finance? That is simply, income and expenditure of a particular unit. വരുമാനവും ചെലവും. അപ്പോൾ ആ ടേം നോക്കിയിട്ട് public finance എന്ന പദം നോക്കിയിട്ട് we can simply say it is or it deals with income and expenditure of public authority. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനവും ചെലവും ഡീല് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ശാഖയാണ് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. ഇതൊരു വരുമാനവും ചെലവും മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതല്ല. വൈൽ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് the subject matter of public finance, we can see public revenue, public expenditure, public debt, fiscal policy, budget, federal finance, local finance, deficit financing and so on. Okay, കാരണം എന്താ, ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് പറയുന്ന പോലുള്ള റോളല്ല സ്റ്റേറ്റിന് എന്നുള്ളത്. ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ആഡം സ്മിത്ത്, ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ, ജെബിസെ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താ, എവറി ടാക്സ് ഈസ് എൻ ഈവിൾ ആൻഡ് എവറി പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ്. വി വിൽ ഡിസ്കസ് എലാബറേറ്റ്ലി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ദി കമ്മിങ് വീഡിയോ. See, the modern governments are welfare oriented government. ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു, ലൈസേഴ്സ് ഫെയർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് റോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ്, police state, but modern governments are welfare oriented state. Public finance actually deals with the fiscal operations of the government. Fisc, FISC, FISC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ട്രഷറി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രിക്കർ, പൊതു ഖജനാവ്. ഓക്കെ, പബ്ലിക് ട്രഷറി ഓർ എക്സ്ട്രിക്കർ. ഓക്കെ, UK-ലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് എക്സ്ട്രിക്കർ. റൈറ്റ്. See, I would like to mention around 4 definitions. ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്ക് എസ്സേയിലും 5 മാർക്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെഫിനേഷനാണ്. Here I would like to define public finance or fiscal economics that is properly given by Philip E. Eyler, Hugh Dalton, Ursula Hicks, Professor Musgrave. Okay, ആഡം സ്മിത്ത്, ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ, ജെബിസെ, കെയ്ൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പുതിയ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഫിസ്ക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. എന്താ വിളിക്കുക? ഫിസ്ക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ്. ടൈലർ, ഡാൾട്ടൺ, ഉർസുല ഹിക്സ് ലേഡിയാണ്. ദെൻ പ്രൊഫസർ മസ്ഗ്രൈവ്. ഓക്കെ, ഫിൻഡില, ഷിറാസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിക്കോക്ക്, വൈസ്മാൻ, വാഗ്നർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഗിവൺ ബൈ ഫിലിപ്പ് ഇ ടൈലർ. അക്കോർഡിംഗ് ടു Philip E. Eyler in his work The Economics of Public Finance, public finance is the fiscal science. Its policies are fiscal policies. Its problems are fiscal problems. ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഡെഫിനിഷനാണ് ഫിലിപ്പ് ഇ ടൈലർ നൽകിയത്. ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് fiscal operations and its problems are fiscal problems. Okay, ഫിസ്ക്കൽ അതേ ഉപയോഗിച്ചൊരു പദമാണ്. ഓക്കെ, that is associated with income and expenditure of the government, how a government raises fund, how it spends,
Then what about the public debt? How it affects economic activities like production, consumption and so on. Okay. അപ്പോൾ ഫിലിപ്പ് ഇ ടൈലറിന്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. Let me explain the definition given by Hugh Dalton. That is also very, very important. Okay. We can see Professor Hugh Dalton states that public finance, one of those subjects which lies on the borderline between economics and politics. It is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one to the other. Okay, and his definition he actually discussed in his important work or in his important book named Principles of Public Finance. Okay, that is also very interesting definition. It is a borderline between politics and economics, and that is also discussed income generation and also public expenditure. Okay, എക്കണോമിക്സിനും പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മാറ്ററാണ് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്. ഗവൺമെൻറ്, റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു, എക്കോണമിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ്, അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ്, അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഹഗ് ഡാൾട്ടൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ another definition that is clearly given by Urusula Hicks. That is also very, very interesting definition. Mrs. Urusula Hicks articulated that the main content of public finance consists of the examination and appraisal of the methods by which governing bodies provide for the collective satisfaction of wants and secure the necessary funds to carry out this purpose. What do you think about Ursula Hicks definition? In which we can see collective wants. You can underline that term, collective wants, and the methods of fund mobilization for meeting this purpose. Collective wants. Private wants satisfy ചെയ്യുന്നത് private goods ആണ് അല്ലേ? അത് ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്? Private finance. We will discuss what are the major differences between public finance and private finance in the coming video. Okay. Collective wants, that is actually met by the public goods that is supplied by the public authority like government. Okay. അപ്പോൾ ഹിക്സിൻ്റെ എന്താണ്? കളക്റ്റീവ് വാണ്ട്സ്. ആ പർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് മൊബിലൈസേഷൻ, ഓക്കെ, ഇൻകം ജനറേഷൻ, പബ്ലിക് റവന്യൂ ഓർ ടാക്സ്, നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ആൻഡ് സോ ഓൺ. That is the definition of Ursula Hicks. Now the last one, Professor Musgrave. And he discussed, the fiscal operations of the government. That is, very broad definition, a broad understanding of public finance. That is, three major things. That is, allocation function. Allocation function. Professor Musgrave, an American economist, well-known economist, fiscal economist. Then, distribution function. Take measures to reduce the gap between the rich and the poor. And also, stabilization function. These are the three important fiscal operations that discharged by the public authority, according to Professor Musgrave. Okay. അപ്പോൾ ഈ 4 ഡെഫിനിഷൻസ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുക, ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ ഐഡിയ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്, a particular branch of economics which deals with the income and expenditure of public authority and also the policies that chalk out by the government in the name of fiscal policy or fiscal operations like public revenue, public expenditure and public debt, budget and so on, and also supplying of public goods and mobilization of revenue and all the things that is actually come under public finance. That is the first topic. Please listen and make short note and make revisions. Thank you so much. All the very best. Stay positive and stay blessed.